Hi friends, welcome back to nature class with Insran di sini. So we have learned about what we need and what the plant needs. Kita sudah belajar mengenai apa yang kita butuhkan dan juga apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Okay, and we also learned about full and half. Kita sudah belajar juga mengenai penuh dan juga setengah. So let's review it on the worksheet. Okay, let's go. Okay friends, so this is our worksheet. Let's read the instruction. Ini di LKS kita, review kita baca dulu ya perintahnya. Draw a line to the thing that you or plant needs. Jadi kita tarik garis. Benda-benda di sini ada yang kita butuhkan, ada yang dibutuhkan oleh tanaman. Okay, I'll give you an example. Contoh, susu, milk. Nah, kira-kira susu dibutuhkan oleh tanaman atau kita ya? Yes, we need milk, but plant don't. Ya, jadi kita membutuhkan susu, sedangkan tanaman tidak membutuhkannya. Again, soil atau tanah. Yang membutuhkan tanah, kita atau tanaman? Yes, the plant. Draw lines. You can do the rest by yourself. Okay, part 2. Circle the glass that's on instruction. Jadi ada 3 gelas di sini. You have to circle. If the glass is full of water, you have to circle with blue circle. Kalau gelasnya penuh dengan air, dilingkari dengan warna biru. Half, red circle. Jika airnya hanya setengah, dilingkari dengan warna merah. Okay, for example, which one is full? This one, or this one? Yes, this one. So you need blue and circle it. Okay, it's very easy and I know you can do it by yourself. Okay, have fun. Okay friends, I know you can do it by yourself. Have fun.